Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da warhaka. Sunana Muhyiddin daga channel din 3D MSD. Yau kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, wato alƙawarin da muka muku na yace zaka yi connecting na application ɗinka da Google AdMob kenan. To kai tsaye a bidiyon mun shi zamu muku bayani akai ya za ka connecting na application ɗinka da Google AdMob. Kuma sannan bacin nan wato muna miƙa godiya ta musamman ga Sadiq Usman kenan, wanda shi tunatar da mu wato wannan alƙawarin namu da muka yi ta hanyar yi mana comment kenan a gurin comment section. Kuma sannan kada ka manta wato kana da dama da za ka yi comment akan kowane bidiyo namu, za ka iya zuwa kai comment kai tambaya ko abin da bai shafi bidiyon ba ko abin da kake neman ƙarin bayani akai, kai za ka je wannan ƙasan bidiyon namu kowanne ne ba lallai sai bidiyon da ka kalla ba, duk bidiyon da yake cikin YouTube channel ɗinmu za ka iya zuwa kai comment kenan, wato kai tambaya ko neman ƙarin bayani ko abin da bai shafi bidiyon ba. Na faɗa ma kana da wannan dama. Kuma sannan kai ba ƙuna wannan channel ɗin tamu ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka na ƙarawa ita da mun ɗora sabon bidiyo za ka sani. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je wato zuwa cikin app giza. Yanzu in kai login kana dashboard sai ka tafi zuwa kan monetization kenan. Ka tafi kan zuwa monetization, wato anan ne wato zai baka dama kenan ka shiga da talla. Daga yanzu wato na farko wato Abdul kenan. Abdul ya kasance dole sai ka launch din application ɗinka, a Play Store sannan zai baka dama ka sa talla kenan. To bari mu tafi wato na biyu kenan zuwa kan Google AdMob. To ga shi yanzu Google AdMob dole sai ka yi publishing na application ɗinka a Play Store sannan zai baka dama ka shiga da talla zuwa cikin application ɗinka kenan. A yanzu tun da wannan site ɗin bai bamu dama mu shigar da application ɗin ba, to bari mu tafi zuwa wato site na biyu kenan. To yanzu kai zai ba tare da ɓata lokaci ba, za mu tafi zuwa cikin app creator 24. shi ma'ana amma in baka san yace ake haɗa application ba da app creator 24, ga link nan wato a description na bidiyon da muka yi a baya na yace ake haɗa application da appcreator24.com kenan. Yanzu kai za mu je zuwa cikin app creator, za mu yi login kenan ta account din. In baka da account zaka iya creating din account a cikin wato app creator 24. To yanzu in mun create na account za mu je mu create na application, amma da ke a baya mun taɓa yi, za mu yanzu faster kenan wato mu wuce dan mu je zuwa inda muke so kenan, wato mu gudanar da wato bidiyon mu kenan akai. Yanzu bari mu sauri mu kirkiri application kenan. Da fatan mabuta sauraron bidiyon nan namu ko na ce masu kallo za su share zuwa abokanansu, yan uwansu ko wasu wato mutane daban kenan ma wanda baka sani zaka iya share din bidiyon namu. Kuma sannan fata alkhairi da fatan nasara a gare mu gabaki daya. Kuma sannan hallo ina ƙara mai jinjina wato Sadiq Usman kenan a bisa gudunmuwar da ya bayar na tunatar mana dai akan wannan wato kirkirar bidiyon namu da muka yi kenan, wato akan yadda aka saita Google AdMob kenan da application ɗinka kenan. Godiya ta musamman gare ka Sadiq Usman, ko muna jinjina maka. Kuma sanan da fatan zaka ci gaba da bibiyar channel ɗin tamu domin ganin sababbin abubuwa da bakin abubuwa sosai. Mun gode. Yanzu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba sai ka danna wato go to app manager kenan. In ka danna go to app manager yanzu za mu ɗan jira ɗan mana loading na 'yan sakanni kenan. In kaga yanzu ya buɗe mana, to madadin wato ka je kai download na application ɗinka, ba ci mai creating application wato sai ka kasa inda aka sa ADS na ka gurin da aro na yake kai. Ka je gurin da aka sa ADS sai ka taɓa shi. Ka taɓa gurin da aka sa ADS za ga ya buɗe maka wato kamar barka ga kaga yanzu yana to kaga kamar aka ce buɗe mana. A nan gurin za ga da akwai bana ADS da akwai industrial, haka ma in ka dan yi wato scroll down ka dan duba ƙasa za ga akwai wasu many wato irin tallan da ake saka a cikin application kenan. To ga yanzu in kai scroll down za ga da akwai industrial, kaga bana,
kaga native areas, kaga native zaga areas wato ana musu lakabi, zaga bacin suna nan sa areas a gaba, to duk su ma ana amfani da su ne wato gurin saka talla kenan. To amma yanzu abin da zamu yi na gaba, zamu tafi wato zuwa Google AdMob kenan, dan nuna maka ya za a yi kai copy din wato wannan code din na talla ka zo ka sa. Yanzu mun buɗe new tab, zamu yi login into AdMob account kenan. Yanzu zamu search din admob.com kenan, zamu yi login a cikin account din mu na AdMob. To a yanzu wato muna yana mana successful mun yi login zuwa cikin wato Google AdMob account din mu kenan. Yanzu abin da zamu yi na gaba wato sai mu tafi zuwa kan inda aka sa app kenan. In ka danna inda aka sa app, ga inda aka sa add app kenan, add apps kenan. Sai ka danna inda aka sa add apps. To a yanzu ya mana loading. To application ɗin ka sai ka zaɓi wani kala ne, Android ne ko kuma iOS kenan. Wato na Android ko irin kuma wasu iPhone. To ga yanzu wato application din mu a bisa tsarin Android din shi muka. Wannan kuma suna magana akan mun listing din shi a Play Store, wato mun saka shi a Play Store ko ba mu saka shi ba. To kaga ana abin da mu za mu saka, sai mu saka note saboda mai publishing din shi a Google Play Store ba kenan. In ka danna ka sai ka danna continue kenan. Don ka danna continue zai buɗo ma next page, kamar ka sai ka shigar da wato sunan application din da ka kirkira kenan, wato a cikin app creator 24 kenan. Kada ka manta a lokacin da ka yi wato da kake kira application a cikin app creator, kada ka rufe wato page ɗin ka. In ka kalli saman wato screen ɗina za ga ban rufe wato page ɗin app creator 24 ba, kawai na to Google AdMob ne kenan. Haka sai ka danna continue. Ko ta ga successful wato mun yi creating ɗin application kenan a cikin Google AdMob, sai ka danna inda ka sa done ɗin nan kenan. To zai nuna maka ma kaga inda aka sa add ad unit kenan, wato inda zaka shigar da wato advertisement kenan, wato zaka kirkira. Kaga da akwai kallon wato advertisement guda 6 kenan. To mu yanzu bari mu fara nuna muku wato misali akan na farko kenan. Wato bari mu selecting din Vana ads. In zaka tuna a baya wato a cikin app creator da akwai inda muka bude, kaga farkon wato ads din suna ma da akwai Vana. In ka taɓa Vana sai ka bashi suna kenan. Wato yanzu bari mu bawa Vana ads din mu sunan da muke so kenan kasance wato ads din mu. Haka mun ba shi suna MHD, to sai ka danna continue kenan. Haka zai nema load. To haka yanzu wato ba wai na farkon ba, inda aka ce maka AD unit, wato AD unit kenan, wato shine saka na biyu kenan, gurin da wato tambarin wato Vana ads din yake kenan. Shi zaka je kai copy dan saboda ka je ka shigar da wannan. Zaka kama lambobi ne haka suka baka shi zaka je kai copy. Kaga yanzu mun yi copy, mun select din shi, zamu yi copy din shi. To in muka copy din shi, amma fa kada ka manta an ga copy din shi, kada ka danna don sai ka fara zuwa kai pasting a cikin wato website din kenan. A ga mu yanzu space din kaga inda aka sa AdMob AD unit, AdMob AD unit something da za gani, sai ka danna paste a gurin kenan. Yawo to haka ka danna paste a gurin kenan. To yanzu abin da zamu yi na gaba, zamu je wato kaga na biyu wato industrial kenan. To sai mu koma cikin AdMob din kenan, mu nemo industrial kenan wato ads. Yanzu bari mu koma cikin AdMob din mu dan mu samu wato wannan copy din industrial ads. Kaga da farko mun shigar da Vana, to space din naga anan zamu shigar da wato industrial. Kaga to kaga yanzu successful mun shigar da Vana, sai ka danna wato done kenan. In ka danna done kai tsaye wato zai ma closing din shi. Kaga to ga inda ka sa sama nan add ad unit kenan. In kana so ka ƙara kirkirar wani ad unit din kenan, to yanzu bari mu je mu kirkiri industrial kenan. Kaga sai mu select industrial shine na biyu kenan, wato unit ad unit din nan kenan. Kaga sai mu bashi suna shi ma kenan, sunan da kake so wato kenan. Shi ya bari bashi MHD, sai ka danna create unit. Kaga wato muna creating din ads din yanzu kenan. To kaga yanzu wannan code din da ya baka, sai kai select din wato code din kai copy din shi complete kenan. In kai copy din code din complete, sai ka je wato zuwa cikin wannan website din na wannan app creator din mu 24, no creating din application kenan. To sai mu je mu shigar a wannan application din, a wannan site din namu kenan. Yanzu bari mu koma zuwa app creator 24 kenan. Wato haka ga space din da aka bamu dama da mu shigar da industrial, sai ka danna wato paste kenan a gurin industrial.
to kaga nan wato mun dan yi mistake, kaga in ka duba gaba za ka ga da akwai MHD wato sunan wannan industrial din. Bari mu je mu sake kofuwa dan mu shigar da really ba wannan dan karin suna. Kaga gurin makin maka mistake kenan. Select din shi gaba ɗaya sai kai paste. To haka yanzu a wannan karan paste din da muka kaga wato ba mu shigar da wannan ba. To haka in za ka yi adin din unit kaga ga sunan dai misali, amma sai ka tabbatar da sunan unit din yayi daidai da akwai shi a cikin Google AdMob kenan. Wato haka kamar bana industrial kaga da akwai shi a Google AdMob kuma da akwai shi a cikin App Creator 24, sannan ka create din unit din. Yanzu sai ka ƙara wasu AD unit, haka zaka dinga danna add AD unit kenan domin ka ƙara wasu units din daban-daban a cikin wato application ɗinka kenan. To yanzu haka tunda successful mun gama, sai mu dawo wato wani din mu danna save kenan. Kaga yanzu wato application ɗinka ya successful, kana damar da ka je kai downloading din shi kenan yanzu. Wato insha Allah ta'ala zai display. In kana kuma da matsala sai kai mana comment kenan a wato comment section kenan. Mun gode.